So in the screen, you just pin me, okay, so that you can see my screen wholly. Yeah, is it fine? Yes, Student? yes, sir. Yes, sir. Yes, But sir. I'm in confusion. The number of attendees is 51. Oh my gosh, how can it be? There's a problem. So are you watching my screen? Yes, Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, প্রান্ত প্রান্ত Yes, sir. মন্ডল, শোভান মন্ডল, শোভান মন্ডল, তারপর হচ্ছে কামরুল হাসান, Yes, sir. ইসলাম ইসমাম আহমেদ, Present, sir. তারপর হচ্ছে আনিকা তাহসিন। আনিকা তাহসিন, আর ইউ দেয়ার? আনিকা তাহসিন, পাঠান, Yes, sir. ইফতেখারুল, Yes, sir. শাকিল আহমেদ, Yes, sir. সামিয়া রশিদ, Yes, sir. শশী, শশী, সোহেল, সোহেল, রাতুল রয়, Yes, sir. মুন্না, Yes, sir. তামিদ, Yes, sir. নিহাল, মাসুদ, মাসুদ, Present, sir. মিম, Yes, sir. ফাহাদ, ফাহাদ, নূর, Yes, sir. সারিতা, Yes, sir. ইশতিয়াক, Present, sir. প্রিমা। Yes, sir. আপনি তো প্রিমা না প্রাইমা? Sir, Prima. আচ্ছা, ঠিক আছে। রাফি, Present, sir. রিফাত, Present, sir. আফসানা, Present, sir. রেজাউদ্দৌলা, Present, sir. আলিহা, Present, sir. সূর্য পোদ্দার, Yes, sir. তারপর হচ্ছে তারিফুজ্জামান, আদিবা, Yes, sir. আবির আহমেদ, Yes, sir. রাকিব, Yes, sir. প্রজ্ঞা, রাহাত, Yes, sir. দেন নাইম আহমেদ, Yes, sir. তালুকদার, Yes, sir. সাজিদুল ইসলাম, সজীব। Present, sir. আচ্ছা, ফহাদ, ফারজানা। Yes, sir. আচ্ছা, আমার মনে হয় ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে, মানে এক্সাম আরম্ভ হয়ে গেছে না? জি, স্যার। You plus just attempt the exam. I'm giving you the rest of you present, okay? I think it's fine. Sir, এখনো আসে নাই। মানে কোশ্চেন अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ফাহাদ, ফারজানা, আলম, রায়হান ইসলাম, তাজিন আক্তার, নাইম, শোভা, বৃষ্টি, Yes, sir. Yes, sir. নুসরাত আক্তার, রিয়াদ হাসান, কাজী স্যার আমার আফিয়া, নাম তো ডাকলেন না। আর দরকার Yes, নাই। sir. সৈকত, Yes, sir. আতিকা জায়সা। Yes, sir. Okay, everyone is fine. ঠিক আছে? আর আমি দিছি ওইটা। Okay, attempt the exam. স্যার আপনারা আমার নামটা স্কিপ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, তার মানে প্রেজেন্ট, ইউ আর প্রেজেন্ট, নো ওয়ারিস। ওকে স্যার। ঠিক আছে? তো এখন প্লিজ গিভ দ্য এক্সাম, ওকে? Sir, question তো available না। অ্যাভেলেবল কোশ্চেন হয়নি। अवेलेबल না। কেন আসে নাই? আমি তো 1 স্যার মিনিট। এখনো নট अवेलेबल দেখাচ্ছে। 9:10 আসার কথা তো। স্যার আসতেছে না। জি স্যার, আসে নাই।
স্যার ওটা মনে হয় হিডেন করা। না, হিডেন করে না, কিছুই করি নাই আমি। স্যার আসছে মাত্র। আসছে 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 না? ওকে, স্টার্ট ইউর এক্সাম। স্যার আমার এখানে শো করতেছে না। না, শো করবে তো সবার ওখানে, এটা তো আর না শো করে। পাইছেন কোশ্চেন? হ্যাভ ইউ গট মাই কোশ্চেন এভরিওয়ান? স্যার আমার এই জায়গায় এখনো শো করতেছে না। এটা কিভাবে সম্ভব? জি স্যার এখনো আসেনি স্যার। কোশ্চেন পাইছেন সবাই? জি স্যার। অ্যাটেম্প দ্য Yes, sir. কোশ্চেন। স্যার কোশ্চেন পেয়েছি। পাইনি স্যার, আমার আসেনি। আপনারা ইএলএমএস এ নাই? আসবে না কেন? স্যার ইএলএমএসই আছে। তাহলে আসবে না কেন? আমি তো বুঝতেছি না। উপরের দিকে কুইজ ওয়ান আছে। হ্যাঁ, উপরে লেখা আছে দেখেন, মানে ইএলএমএস এ ঢুকেন, ঢুকে দেখবেন উপরে লেখা আছে ক্লাস টেস্ট 1, ওটার ভিতরে স্যার ঢুকেন। ওটাতেই ছিলাম, এতক্ষণ ছিল না, এখন আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেন দেন দেন, অ্যান্সার করেন। স্যার আমি স্ক্রিন শেয়ার করি, আমারটা একদমই শো করতেছে না। কেন, মানে আমি তো বুঝতেছি না কেন শো করবে না। ইএলএমএস এর এই ধরনের প্রবলেম কি হয়? স্যার আমি জানি না আসলে স্যার। এই যে স্যার আমার এখানে স্যার একদমই এটা show খাতার করতেছে না। মধ্যে লিখে কি স্যার আপলোড করব ছবিটা নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ, পিডিএফ ওয়ার্ডে করে, লিখলে হবে? পিডিএফ করে, হ্যাঁ। স্যার আমার এখানে শো করতেছে না। অ্যাটেম্প কুইজ নাও, এটা ক্লিক করলে করেন, তো হবে না। ক্লিক করেন। অ্যাটেম্প কুইজ নাও, জাস্ট ক্লিক। হ্যাঁ, স্টার্ট। এই যে দেখেন, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, ওকে? স্যার কোশ্চেন 1 আর 2 কি রিলেটেবল হ্যাঁ নাকি দুইটা আলাদা? না, দুইটা আলাদা। Answer to the question number 1 and then answer to the question number 2, okay? In that way you will answer, and you just make the PDF of your answer script, and PDF rename should be your name followed by your ID, okay? Name আর ID লিখবেন, হ্যাঁ, PDF ফাইলে, ওকে? রিনেম যখন করেন না ফাইলটা, আপনার নেমটা আগে দিবেন, তারপরে আইডি দিবেন, হ্যাঁ? ওকে, স্টার্ট রাইটিং। I told you to turn on your video while giving the exam. So please turn on your video so that I can see you what you're doing, okay? Exam time it is recommended to turn on your video, okay? So all of you are requested to turn on their video so that I can see you, okay? Please. What about others? Please turn on your video. Nahia? I have only স্যার আমার one এখানে device. ইলেকট্রিসিটি নাই, আমি স্যার ফোন দিয়ে এক্সাম দিচ্ছি। ঠিক আছে, আপনি স্যার আমি স্যার ফোন দিয়ে এক্সাম দিচ্ছি। স্যার ফোন দিয়ে স্যার এক্সাম আমিও দিতেছি। স্যার ফোন দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, what about others? ফোন দিয়ে এক্সাম দিচ্ছি স্যার।
স্যার একটা কনফিউশন ছিল। বলেন বলেন তাড়াতাড়ি। স্যার কোয়েশ্চেনে যে ফার্স্টের দিকে যেটা দেওয়া আছে মানে হ্যাঁ একদম এক নম্বরে যে ইনভেস্ট, এটা কি টেবিলে তুলতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম? এভরি আচ্ছা স্যার। ইটস এ পার্ট অফ দ্য ট্রানজাকশন। স্যার হ্যাঁ বলুন। স্যার কোশ্চেন 2টা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারিনি। You have to write the transaction. Okay, I have Yes. analyzed what is the effect in the I have analyzed the transaction. Okay, but on the basis of this analysis, you have to write down the transaction. For example, the owner has invested 20,000 in his business to initiate the business. It's a transaction. Okay, you just have to write the transaction on the basis of the given analysis. Okay. আচ্ছা আচ্ছা স্যার, এটা কি 1 নম্বর কোশ্চেন থেকেই মানে No, no, বুঝে no, দিতে no, হবে no, নাকি no. যে You কোনো can একটা? write by your own, ওকে স্যার, থ্যাংক but ইউ স্যার। it will meet up the condition of the situation. Okay, that is given. The transaction must be formulated according to the analysis. Okay, that is given in the question paper. Okay. ওকে স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। স্যার ওই যে আমাদের কি হচ্ছে ওই লাস্টে একটা যে টোটাল ইয়েটা দেখানো লাগে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা কি দেখানো লাগবে স্যার? you have to, ব্যালেন্স otherwise শিট। yes, balance sheet nah, it's not balance sheet. You have to make a total of the left hand side and right hand side so that you can understand what has happened in the left side and the right hand side, whether the right hand side is equal to left hand side, to ensure this. Okay. স্যার 2 নম্বরে তো যে কোনো একটা সিনারিও বললেই হবে, তাই না? That will increase, that will meet up the situation. Okay, that will increase, what is the question in the number 2? You have to write down the transaction. Okay, that will result increase in liability and increase in asset. Okay, you have to write down a transaction that will result increase in liability and increase in asset. Okay, have you got it, student? জি স্যার। Okay, just write down the transaction as like question 1. Okay, but the condition is it must have to increase the liability by 30,000 and it must have to increase the asset. One transaction, so dual effect will be there. There will be increase in liability for the amount of 30,000 and corresponding increase in asset for the amount of 30,000. Okay. স্যার এখানে জাস্ট লিখে দিলেই তো হবে? Answer to the question number 2, you have to write down the transaction. Okay, only one line or 2 line. Okay. স্যার 2 তে কি শুধু আমরা এক্সাম্পলটাই লিখবো নাকি কোনো ঘরটা রাখতে হবে টেবিল No, করতে? no. There is no need of drawing any table over there. Okay, it's just ওকে স্যার, descriptive. ওকে স্যার। You just have to write one transaction. Okay, that will increase the liability and that will increase the asset simultaneously. Okay, one transaction will be there.
Tasneem, 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 are you there? স্যার খাতার মধ্যে কি নাম আর রোল নাম্বারটা লিখে দিব নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ টোটাল? আপনি যখন ফাইলটা রিনেম করবেন, you just write your name followed by your ID, okay? And on the answer script you will also write the same, okay? On the answer script you will also write the same, okay? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার সাবমিট করে দিচ্ছি, ক্যামেরা করে দিব। হ্যাঁ শিওর। আচ্ছা।
হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলেন। রিনেমটা তো নাম আর আইডি। হ্যাঁ, just Okay. name your ID. Rename the file. Okay. First you will insert your name followed by your ID. Okay. Okay, please submit it. You just upload it. You know, time is going on. You just submit it. স্যার লোড নিচ্ছে। Okay, it's fine. You just submit. Sure. স্যার কনফার্মেশন মেসেজ তো আসলো না স্যার। কনফার্মেশন মেসেজ আসার দরকার নাই। আপনার যে some of you have not submitted yet. Please upload it. 3 minutes left.
স্যার আপলোড হয়েছে কিনা বুঝতেছি না, লেখা আসতেছে নট অ্যাটেম্প, বললাম না আপলোড তো করেছি। দাঁড়ান, ওয়েট, আমি আসলে স্যার ওখানে টাইমটা ইনক্রিজ হয় নাই স্যার, ওখানে ওই 35 মিনিটসে শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ সেটাই তো। স্যার হচ্ছে কিছু না, টাইম তো বাকি ছিল। আপলোড করেছি কিন্তু লোড নিচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। তাহলে আমাকে মেইল করে দেন জাস্ট রাইট নাও। কি আশ্চর্য ব্যাপার, হচ্ছে না কেন? Some of you have not yet uploaded. যাদের হচ্ছে না তারা মেইল করে দেন। হবে না কেন আমি তো বুঝতেছি না। স্যার কাইন্ডলি একটু মেল অ্যাড্রেসটা এখানে কোথাও। This is my email address, okay? স্যার মেসেজে This is I have given you the mail address, so mail me at earliest possible, okay? If you cannot upload it, then mail me please. Okay, have you got any written email for your submission, regarding your submission that you have submitted successfully? Did you get any sort of this sort of message in your email? Did you get? স্যার আজকে পাই নাই তো স্যার, কেন এটা পাই নাই স্যার এখনো কোনো রিপ্লাই। ওকে, দরকার নাই, এটা মনে হয় এক্সামে কুইজে তো এই ধরনের অ্যান্সার আসে না। আসে আপনার রিভিউ ইমেল আসে স্যার আসে, কিন্তু ইএলএমএস এ অনেক প্রবলেম আছে স্যার, সময় মতো অনেক সময় হচ্ছে 2-1 মিনিট আগেও আপলোড নেয় না, প্লাস আরো অনেক প্রবলেম আছে স্যার। আচ্ছা, অসুবিধা নাই, আমাকে আসে স্যার, মাঝে মধ্যে আসে না। না আসবে না, আপনি ইমেল করেন আমাকে, হ্যাঁ, ইউ জাস্ট ইমেল মি, ওকে, উইদিন 2 মিনিটস জাস্ট ইমেল মি। স্যার আমার বকর স্যার ইমেল করে দিয়েছি। স্যার মেল করেছি। হ্যাঁ পাচ্ছি এখন স্টিল। যারা করেন নাই তারা করেন, হ্যাঁ স্যার ইএলএমএস এ সাবমিশন করছে যারা, তাদের নামগুলো বললে একটু ভালো হয় স্যার, মেইল তো পাই নাই। ওকে, তাহলে সাবমিট করছে ইশরাত, মালিহা, মিম, সৈকত, আজিজুল, তুর্য, নাফিসা, দোলা, আবু বকর, রিফাত, আবির আহমেদ, ইফতেসাম আলম সৈয়দ, তারপর নাইম আহমেদ, ইফতেখারুল, মিথিলা, সৈয়দ ইশতিয়াক রহমান, রাফি, সারিতা, আব্দুল্লাল মাসুদ, আবিদা, নুসরাত, ইসমা আহমেদ, প্রান্ত বিশ্বাস, সাজিদুল, রয়, জাসিয়া, নুসরাত মনিকা, রাকিব, প্রজ্ঞা, আফসানা আইরিন, নাহিয়ান, তানজিম আহসান, সিনহা। ঠিক আছে, বাকি সবাই আমাকে ইমেল করে দেন। স্যার আমি কি ইমেল করে দিব? স্যার আমি তো দিয়েছিলাম। আরে বাবা, যারা পান নাই, মানে যাদের নাম বললাম এরা ছাড়া সবাই আমাকে ইমেল করে দেন। স্যার আমি হচ্ছে ইএলএমএস এর গ্রুপ ফাইলটা সাবমিট করছি, আমি আপনাকে আরো মেইল করছি স্যার। হ্যাঁ মেইল করেন, ঠিক আছে। স্যার আদিবাকে নাম বললেন? একটু ফলো করা উচিত ছিল না, এতগুলো নাম বললাম, আবার তো একটু টাফ, বুঝেন না এটা? স্যার আবিদা বলেছেন, এজন্য স্যার কনফিউজ। না, আদিবা, হ্যাঁ, আপনি দিছেন, ইউ হ্যাভ সাবমিটেড, ওকে, through LMS. So the rest of you are requested to submit your answer script in my email, okay, right now, quick. স্যার আপনি যে মেইল অ্যাড্রেসটা দিয়েছেন স্যার, এটা একটু দেখবেন স্যার, ঠিক আছে কি? হ্যাঁ ঠিক আছে। ইনভ্যালিড দেখাইতেছে যে মেইল।
MA Hossain na? MA Hossain at স্যার একটু bar.ui. স্যার একটু মেলটা আবার দিবেন, আমি স্যার মানে নেট চলে একটু এটা কি MA হবে না MO হবে এই জন্য বললাম। MA এম ইনভ্যালিড দেখাতেছে যে। স্যার এম এম এ Samia Rashid, ঠিক আছে। Samia Rashid, what? Just in call message. Just I have given you inbox. Then my email address have been given on the inbox. Have you got it? And Samia, I have also shared it with you. I think it's fine. MA Hossain at bars.ui.ac.bd. Okay. Have you got it? একটু দেখবেন যে আমার মেলটা পাইছেন কিনা চাইতেছেন ইসলাম। স্যার হ্যাঁ স্যার মেল করে দিয়ে দিয়েছি স্যার, একটু মেলটা একটু স্যার আসছে স্যার। হ্যাঁ, সৈয়দ হাসিবুল, আনিকা তাহসিন, তাইফুজ্জামান, রিয়াদ হাসান, নিহাল, সামিয়া রশিদ, ইফতেকারুল, প্রজ্ঞা, মুশফিকুর তালুকদার, মেহেদি সালে, উম্মে, আইমন, সামিয়া রশিদ, সাকিল আহমেদ, রাহাত, শোভা, ফাহাদ, এগুলোর মেইল পাইছি আমি। হ্যাঁ, সো ইটস ফাইন আই থিঙ্ক। Okay, time is up. Can we start the class, student? Ifat. স্যার স্যার আমারটা Okay. আসছে? Ifat আসছে. So I think it's fine. Okay. Exam is done. Okay. Is it okay, student? Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How about the exam? Was it okay? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. কোনো সমস্যা হয় না তো? স্যার Attendance is fine. Attendance is fine. Okay. স্যার আমার একটু কথা ছিল। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বলেন, ক্লাস আরম্ভ করব। জি স্যার, আমার আসলে কোভিড পজিটিভ আসছে তো, হ্যাঁ তো হ্যাঁ। আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম, এজন্য আমি ট্রাই করছি এক্সাম দেওয়ার, কিন্তু I couldn't. Attend the exam so well. It's okay. You will have 5 tests, out of which 3 will be counted. So give rest exam very well. It will cover you up. Okay. Okay sir, thank you. So no worries. Okay, it's fine. Okay, Sovan, can you please mute? Sovan, can you please mute your speaker? Sovan, can you please mute your speaker? It's creating noise. Okay, student. Okay, it's fine. Whatever you do is absolutely okay. Now I'm going to share my screen so that you can follow the class. Okay, I'm going to start my class. Okay, you just pin me. Okay, you just pin me on your screen. So in that way, you will see. You will be able to see my whole screen. It will be easy. It will be easy for you to follow me. Okay, just pin me. Okay, I'm going to start chapter 2. MA Hossain @bus.ui.ac.bd. So you are student. You are just what you are doing is it's too late, because you have to submit me. You have to submit the answer script within 2 minutes. You have to email me within 2 minutes of the completion of the exam. স্যার একটু চেক করবেন স্যার, আমারটা কি সাবমিট মানে মেইলে গেছে নাকি? It's too late. It's too late. Next time I will not count them. Okay, it's too late. Shamim, Sir. Sobhan, Ashikur, they have mailed me after a long time. In the next time I will not accept those answer scripts. Okay, it's very wrong.
It's very wrong. Hello. Okay, that is the last time. Hello, sir. I'm listening. স্যার আপনার স্যার আমি আপনাকে মেইল করেছিলাম আমার কিছুক্ষণ আগে স্যার রিপ্লাই আসছে অ্যাড্রেস নট ফাউন্ড আসছে Hossain কি বলবো বলেন just in the inbox I have given my email address, please follow it. Okay, স্যার এটা দিতে পারেন okay, try it. Okay, okay. Are you watching my screen, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, recording process. We are in the chapter 2. Okay. In that chapter, we will cover basic accounting equation. I will discuss some further regarding basic accounting equation. In the next session, I will discuss about double entry system and journal, ledger, and trial balance. So this is the agenda for the forthcoming class. So let's see in the next slide the accounting cycle. At first, we have identified. Okay, step 1 is saying that as an accountant, you have to follow all this step in order to prepare the financial statements, okay, or accounting report. At first, we have identified and analyzed the transaction. Okay, in the chapter 1, what did we do? We just identify whether an event is transaction. Okay, as an accountant, after identifying the events, we have analyzed whether it is a transaction. If an events affect the accounting equation, then we are saying this transaction. Okay, then if it is a transaction, we have analyzed the transactions in terms of increase or decrease in the basic components of accounting equation. Okay, increase or decrease in the basic components of accounting equation. Okay, so step 1 is completed. Okay, so now we will we are in the step 2 of the recording process. Okay, step 1, step 2, and step 3 is called bookkeeping, and the whole process is called accounting. So in the first chapter, we have analyzed the transactions in terms of increase or decrease in the components of basic accounting equation. Is it? In the next chapter, we will journalize those transactions. Okay, so we are in the next step 2. Okay, in the chapter 2, you will learn how to journalize the transaction and how to post those transactions into the appropriate account and how to make trial balance. Okay, on the basis of the ledger. So these 3 steps. Step 1 has already been discussed in the earlier classes. I will discuss some issues regarding step 2 today, and in the step 3 is post journal to ledger. It will be discussed in the next classes. Okay, so step 1, step 2, and step 3 is called bookkeeping, and the whole accounting process is up to step 10. Okay, so before doing the journal, so our agenda is to learn how to make journal. It is a separate accounting book. Okay, how to make journal is our agenda today. So before knowing how to journalize the transactions, you have to know what does it mean by double entry system. Okay, double entry system, it's a concept which is very important to understand before doing the journal or before starting the accounting. It is also very important. In accounting, in every transactions is recorded by using double entry system. So what does it mean? So double means 2. There will be 2 effects in each transactions. In the chapter 1, we've noticed each transactions affect at least 2 components of the accounting equation. Can you recall, student? Yes, These sir. transactions affect at least 2 components of the accounting equation. So that's why they are saying
they are saying there will be two effects in the accounting equation by every transactions. For example, Mr. Rahman, who is the owner of a business, paid salaries to the employees by an amount of 20,000. So by this transaction, what will happen? Cash will be reduced and expense will be increased. Cash will be reduced and cash will be decreased and expense will be increased. Okay. The name of the expense is salary expense, and asset will be decreased. The name of the asset is cash over there. So from this example, we come to know this. Each transaction will affect at least two components of the accounting equation. That's why they are saying there will be two effects. And in the journal, we have to identify the effect, okay, by debit and credit. One effect will be debit and another effect will be credit. I will show you later on. Just listen at this stage. And total debit will be equal to total credit. So that amount of debit will be equal to amount of credit. In that way, total debit will be total credit. Okay. So the components of accounting equations are assets, expenses, revenue, liability, and capital. They are the components of accounting equation. So every transactions will affect at least two of these components. And while doing journal, one account will be debited, one account will be credited. And asset and expenses, if it is increased, they will be debited, and if they are decreased by transaction, they will be credited. Okay. Revenue, liabilities, and capital. Revenue, liabilities, and capital, they are also the components of accounting equation. If they increase, they will be credited, and if they decrease, they will be debited. And normal balance of the asset is asset and expenses debit, and normal balance for revenues, liabilities, and capital is credit. Okay. Revenue, liabilities is credit. Okay. স্যার ডেবিট ক্রেডিটের ক্লিয়ার কি কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হতো বুঝছিনা। Okay. Just we get to know when a particular account is debited and when a particular account is credited. Okay. Acha. What? Just listen. Okay. আমরা চ্যাপ্টার 1 এ শুনেন, আমরা চ্যাপ্টার 1 এ কি করছি, যে একটা ট্রানজাকশন আসলে সেখান থেকে আইডেন্টিফাই করছি, হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের কোন এলিমেন্টটা বাড়তেছে এন্ড কোন এলিমেন্টটা কমতেছে, তাই না? ডুয়াল ইফেক্টটা আমরা রিকগনাইজ করছি। ইজ ইট ট্রু? জি স্যার। এই যে একটু আগে যে অঙ্কটা করলেন, তাই না? এখন ওটাকে আমরা ডেবিট ক্রেডিট অ্যানালাইসিস করব। জার্নাল ওইটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। অ্যাকাউন্টিং করার জন্য প্রথমে আপনাকে ওইটা করতে হবে। ওটাকে আমরা বেসিক অ্যানালাইসিসও বলতে পারি অথবা ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিসও বলতে পারি। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ টেবুলার অ্যানালাইসিস। ওকে, সো ইট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ অ্যাকাউন্টিং, which is now known as identification of transaction. Okay, and doing basic analysis. It is the first step of accounting. You have, in the second step, you have to do the journal of the transaction. That is the second step. So for journalizing the transaction, আপনাকে জার্নাল করতে হলে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে জার্নাল করা হয়। হ্যাঁ, for doing double entry system, you have to do the journal. Okay, and double entry system মানে কি, যে প্রতিটা ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম মানে হচ্ছে প্রতিটা ট্রানজাকশনে অ্যাটলিস্ট টু ইফেক্ট থাকবে। হ্যাঁ, দুইটা ইফেক্ট থাকবে, হয়তো অ্যাসেট বাড়বে অ্যাসেট কমবে, অ্যাসেট বাড়বে লায়াবিলিটি বাড়বে, লায়াবিলিটি কমবে অ্যাসেট কমবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই এফেক্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে ডেবিট এবং ক্রেডিট দিয়ে। ঠিক আছে, একটা পক্ষকে ডেবিট করা হয়, যে দুইটা পক্ষ থাকে না, যেমন অ্যাসেট বাড়ছে ওই অন্যদিকে লায়াবিলিটি কমছে, তাহলে এখানে কয়টা পক্ষ? দুইটা পক্ষ, অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি। অ্যাসেটকে যদি আপনি ডেবিট করেন, হ্যাঁ, আরেকটা পক্ষ হবে লায়াবিলিটিকে আপনি ক্রেডিট করতে হবে। জাস্ট এটা জানেন কিভাবে আমি দেখা দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবং টোটাল ডেবিট সবসময় টোটাল ক্রেডিটের সমান হবে। অ্যাসেটকে যে পরিমাণ টাকা দ্বারা ডেবিট করবেন, হ্যাঁ, লায়াবিলিটিকে সেই পরিমাণ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করবেন। হ্যাঁ, টোটাল ডেবিট ইকুয়ালস টু টোটাল ক্রেডিট হবে অলওয়েজ। হ্যাঁ, যেমন আমি বললাম যে মালিক বিজনেসে 20,000 হ্যাজ পেড ফর দি স্যালারি এক্সপেন্স। এখানে এক্সপেন্স ইনক্রিজ করবে আর ক্যাশ ডিক্রিজ করবে। তো এক্সপেন্স হবে ডেবিট, ক্যাশ হবে ক্রেডিট। বুঝছেন? এরকম আর কি,
এই সিস্টেমটাকে বলা হয় ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম। এখন কখন কাকে ডেবিট করবেন এবং ক্রেডিট করবেন, হ্যাঁ এটার জন্য একটা সূত্র আছে। কখন কাকে ডেবিট করবেন কখন ক্রেডিট করবেন এটার জন্য একটা সূত্র আছে, which is known as golden formula of debit and credit. Okay, so if asset এবং expense is increased by a transaction, asset এবং expense যদি বাড়ে সেটাকে আমরা ডেবিট করব, asset এবং expense যদি কমে সেটাকে আমরা ক্রেডিট করব। You have to memorize this. কেন আমি বলতেছি একটু পরে। Revenue, if revenue is increased, on the other hand, if revenue, liabilities and capital is increased, revenue, liabilities or capital, if it is increased in a transaction, they will be credited. If it is decreased in a transaction, they will be debited. Okay, just opposite of asset and expense. Revenue, liabilities and capital, they will be just opposite of asset and expense. If asset and expense increased by transaction, they will be debited, and if they are decreased, they will be credited. If revenue, liabilities and capital, if they are increased in a transaction, they will be credited, and if they are decreased, they will be debited. It is just opposite of asset and expense. Have you got it? Yes, sir. Okay, and another things, normally asset and expense produce debit balance. A means asset and expense produce debit balance. Revenues, liabilities and capital, in brief they can be said RLC, they produce credit balance. Okay, they produce credit balance. Okay, it is called double entry system. Okay, it is called double entry system. Double entry system is a system, it is applicable for doing journal. They are saying that every transaction, double entry system means that every transactions will produce two effects at least in the accounting equation. One effect will be debited, another effect will be credited, and total debit will be equal to total credit. Okay, and which account will be debited and which account will be credited, for determining this there are a formula, it is called golden formula for determining debit and credit. This formula says if asset and expenses is increased, it will be debited, if they are decreased, it will be credited, if revenue, liabilities and capital increased, they will be credited, and if they decrease, they will be debited. Okay, and normal balance for the asset and expense is always debit, and normal balance for revenues, liabilities and capital is always credit. Okay, এতটুকু বুঝছেন? এখন স্যার ডেবিট আর ক্রেডিট জিনিসটা কি, তাই না? ওকে, Yes, sir. আচ্ছা শুনেন, আমরা কিন্তু আগেই করছি যে প্রতিটা ট্রানজাকশনে দুইটা পক্ষের ইফেক্ট থাকে, একটা পক্ষ বাড়লে আরেকটা পক্ষ কমে, মাঝে মাঝে দুইটা পক্ষই বাড়ে, মাঝে মাঝে দুইটা পক্ষ কমে। হ্যাঁ, সো at least dual effect is there, that's why it is called double entry system. Okay, one effect is called debit, another effect is called credit. Total debit is equal to total credit, and components of the accounting equation is asset, expenses, revenue, liability, capital. We know this. If asset and expense increased, it will be debited, if they are decreased, it will be credited, if revenue, liability and capital increases, it will be credited, and if they decreased, it will be debited. So a debited credit ta ki ashole they means increase or decrease, they identify increase or decrease in the components of basic accounting equation or expanded accounting equation. Okay, so আমরা যখন in an incremental situation, আমরা যখন math করি to define the incremental situation, what sign we use, either plus or multiplication, তাই না? আপনার কাছে 10 টাকা আছে, আরো 10 টাকা পেলেন, এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল সিচুয়েশন। তাহলে টোটাল কয় টাকা হলো? এই সিচুয়েশনটা ডিফাইন করার জন্য আমরা প্লাস ইউজ করি না? যখন ইনক্রিমেন্ট হয় প্লাস ইউজ করি না? জি স্যার। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আমরা যখন ডিক্রিমেন্টাল সিচুয়েশন ডিফাইন করি ম্যাথমেটিক্যালি আমরা কি ইউজ করি? ধরেন আপনার কাছে 50 টাকা আছে, মাইনাস ইউজ করি অথবা ডিভিশন মাইনাস ইউজ করি, তাই না? ধরেন আপনার কাছে ইউ হ্যাভ 50 টাকা, হ্যাঁ, from this 50 টাকা you have given your brother 10 টাকা, so how much money left? 40 টাকা, তাই না? It have been decreased, তাই না? In that case we have deducted, we have used deduction. Have you got it? Yes sir. Okay, আমরা একটা রুটিকে দুই ভাগে তিনজনের ভিতরে ভাগ করে দিতে হবে, তাহলে কি করব? In that situation we do use division. Okay, একটা হোল জিনিসকে অনেক ভাগে ভাগ করে দিতে হলে এখানে আমরা এইসব ক্ষেত্রে আমরা ডিভিশন, একটা হোল অ্যামাউন্টকে অনেক অংশে ভাগ করে দিতে হলে আমরা ইউজ করি ডিভিশন। আচ্ছা, আমরা যখন
রিপিটেটিভ ইনক্রিমেন্ট হয় একই ইন্টারভ্যালে, তখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করি। যেমন একজন লোক 1 ঘন্টায় যায় 10 কিলোমিটার, সেই লোক একজন লোক 1 ঘন্টায় যায় 10 কিলোমিটার, ইফ হি গোস 10 কিলোমিটার্স ইন অ্যান আওয়ার, হাউ মেনি মাইলস উইল হি গো আফটার 3 আওয়ার্স or 4 আওয়ার্স? হাউ মেনি আওয়ার্স, হাউ মেনি মাইলস উইল হি গো? 1 ঘন্টায় যায় 10 কিলোমিটার, 4 ঘন্টায় কত কিলোমিটার যাবে? 1 ঘন্টায় 40 কিলোমিটার। কিভাবে বের করছেন? মাল্টিপ্লিকেশন। সো if something is increased, okay, at a regular interval, we do use multiplication, okay, to solve this problem, তাই না? 1 ঘন্টা যায় 10 কিলোমিটার, তাহলে 2 ঘন্টা যায় 10 প্লাস 10, 3 ঘন্টা যায় 10 প্লাস 10 প্লাস 10, 4 ঘন্টা যায় 10 প্লাস 10 প্লাস 10 প্লাস 10। In that way, in 4 hours, he will go 40 kilometers, okay. So here, in every hour, the mile is increased at a regular interval, which is constant. That's why we used multiplication. দেখছেন, এভাবে বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমরা কিন্তু প্লাস ইউজ করি, মাইনাস ইউজ করি, মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করি, উই ডু ইউজ ডিভিশন, ওকে। সো অ্যাকাউন্টিংও এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে অ্যাসেট এবং এক্সপেন্সের ইনক্রিজটাকে তারা রিকগনাইজ করে ডেবিট দিয়ে, অ্যাসেট এন্ড এক্সপেন্সের ডিক্রিজটাকে উই উইল রিকগনাইজ বাই ক্রেডিট, ওকে। In the similar way, revenue, liabilities, and capital, if they are increased, we will recognize this increase by credit, and if they have been increased, we will recognize them it by debit, okay. So, and the normal balance, whenever you will do the ledger of those accounts, you will get the normal balance. আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেকটা অ্যাসেটে ডেবিট ব্যালেন্স আসছে। আমি যখন লেজার করাবো তখন দেখবেন প্রত্যেকটা অ্যাসেটের লেজারে ডেবিট ব্যালেন্স আসছে, প্রত্যেকটা এক্সপেন্সের লেজারে ডেবিট ব্যালেন্স আসছে, প্রত্যেকটা রেভিনিউ লেজারে ক্রেডিট ব্যালেন্স আসছে, প্রত্যেকটা লায়াবিলিটির লেজারে ক্রেডিট ব্যালেন্স আসছে, প্রত্যেকটা ক্যাপিটালের লেজারে ক্রেডিট ব্যালেন্স আসছে। এটা আমরা পরে শিখাবো, হ্যাঁ। সো নর্মাল ব্যালেন্স বলতে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে ইনক্রিজে যেটা হয় সেটাই তার নর্মাল ব্যালেন্স। যেন দেখেন এখানে, এই যে দেখেন এখানে অ্যাসেট এন্ড এক্সপেন্স ইনক্রিজ হলে ডেবিট ব্যালেন্স, তাহলে অ্যাসেট এবং এক্সপেন্সের নর্মাল ব্যালেন্স ইজ ডেবিট, দেখছেন। আর আরএলসি মানে revenue, capitals, and liabilities, if they are increased, they will be credited in the journal, okay. If they are decreased, they will be debited, okay. So that's why RLC produce credit balance is their normal balance, okay. Normally RLC will produce credit balance, and normally asset among expense will produce debit balance, okay. So we can say this in accounting to identify the increase in asset and expense, they do use debit, okay. It is a formula, okay. And in accounting, we do identify the decrease in asset and expenses by credit, okay. The opposite scenario is true for the revenue, liabilities, and capital. We do, as an accountant, we do identify the increase in revenue, liabilities, or a capital by credit, and we do identify decrease in the revenue, liabilities, and capital by debit, okay. Is it fine? Just like mathematics, mathematics is one incremental situation, we do use plus, decremental situation we do use minus, okay. If something increased constantly at a regular interval, we do use multiplication in that case. If we have to divide the whole things into several aspects, we do use division. So কেন ইউজ করে, এটা কি কোনো উত্তর আছে? জাস্ট ইনিশিয়ালি আমরা সিচুয়েশন দেখে এটা আইডেন্টিফাই করি, তাই না, এবং নাম দিছি ভিন্ন ভিন্ন, তাই না? বুঝতে পারছেন? হ্যালো, Yes, sir. সিমিলারলি আমরা যখন অ্যাসেট এবং এক্সপেন্স ইনক্রিজ করব সেটাকে ডেবিট বলবো, এটা নামকরণ করা হয়েছে আর কিছু না, ঠিক আছে। ডেবিট ক্রেডিট ইজ মেয়ারলি নেমিং দ্য ইফেক্ট, ওকে। In case of asset and expense, it will be debited. In case of asset and expense, it will be if they decrease, we will identify those decrease by credit, okay. So have you got it? Have you got it, student? Yes, sir. Okay. So দেখেন এবার আমরা জার্নাল যখন করব তখন আমরা বুঝতে পারবো, হ্যাঁ স্যার এটা কি বললেন আপনি ডেবিট এন্ড ক্রেডিট। দেখেন এখানে একটা প্রবলেম আছে যেটা আমি এখানে সলভ করছি, আমি নিজেও সলভ করে দিব। কারণ এই প্রবলেমটা সলভ করি, আমি জার্নাল করাটা শিখিয়ে দিচ্ছি এখনই, একবারে সহজ, হ্যাঁ।
For doing journal, we do follow double entry system. Okay. Now, just look at the screen. আমরা কিন্তু এটা টেবিউলার অ্যানালাইসিস করছিলাম, মনে আছে? Can you recall? জি স্যার। এই প্রবলেমটা টেবিউলার অ্যানালাইসিস করছিলাম। যে দেখেন, দি ওনার একটা প্রবলেম আলোচনা করি। ট্রানজাকশন মেড বাই উদাবাসী কোম্পানি, a public accounting firm, for the month of August are shown below. The owner invested 25,000 cash in the business. Okay, ওনার 25,000 টাকা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলো। এখানে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে কি হয়েছে? ক্যান ইউ রিকল? অ্যাসেট, তাই না? অ্যাসেট ক্যাশ, ক্যাশ কি হয়েছে? ইনক্রিজ। ইনক্রিজ এন্ড ক্যাপিটাল ইনক্রিজ। ক্যাপিটাল ইনক্রিজ। দেখেন, অ্যাসেট বাড়লে কি হবে? will happen if asset increase? Debit, sir. What is the Gorman formula? Asset and expense. Asset and expense. Increase. Debit. In abbreviate form, you can write debit dr dot. Okay, that is the abbreviated form of the debit. Okay, asset and expense increase, debit, and if they decrease, we will identify this decrease by credit. Okay, if they decrease, they will be credit. Can you recall? Okay, for R, L, and C, increase debit, increase credit, the opposite of asset and expense. Okay, increase credit, and if R, L, C decrease, it will be what? Debit. So it is the golden formula for determining debit and credit. Okay, formula for determining, you have to memorize this. Initially, you have to memorize this formula for determining debit and credit. Okay, debit and credit is nothing. It is the way how we identify the changes. Okay, we are just naming the increase and decrease of the effect. Okay, so if asset is increased, it will be debited, and if asset is decreased, it will be credited. Okay. Yes, sir. Okay. Now, asset has been increased and capital has been increased. Okay. Asset versus. So, what is if asset is increased, it will be debit. It will be debit, and if they decrease, it will be credit. Okay. স্যার এটাতে ড্রয়িং এর কোনো নেই কি জন্য? If drawing increased, okay, drawing increase, it will be debited. If drawing decrease, it will be credited. They will be like asset, expense, and drawing are same. Okay, and drawing. Okay, you can write this drawing. Okay, asset and expense and drawing are same. The accountant identify the increase in asset, expense, and drawing by debit, and the accountants identified their decrease by credit. Okay. In case of RLC, if they are increased, it will be credited. In case of RLC, if they are decreased, it will be debited. Okay, just memorize it. Okay, then I am showing it is just identification of increase or decrease. Okay, that we did in the first chapter. Okay, so I am doing journal. Okay, the table for journal will be like this. In the left column, you will have date, then account title and explanation, then reference column, then debit and credit, and you have to put the date over there. So the date of the first transaction is May 1. Okay, so write down May 1. It is journal. Okay, it is called journal. Now I am showing how journal can be done by using double entry system. Okay, so it is the journal. You have to name. You have to write the name of the. It is called general journal. Okay, general journal, and the name of the institute is
Hudawashi company. Okay, Hudawashi company. So I have to write down the name of the company at first. It is Hudawashi company. Okay. So May, the first transaction is May 1. Okay. May 1. So what happened in the May 1? Are you watching the screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. I am doing here. I am doing graph. Okay. Here I am doing graph. So asset cash by these transactions, cash has increased. So cash will be debit. Okay. In that way, cash is debit. Okay. In that way, we will write cash debit capital. If capital increase, it will be credit. Okay. So I have to write the same thing. Okay. So cash is debited, capital is credited. So I have to write this in the account title and explanation section. I have to analyze the debit and credit along with proper explanation. Okay. So cash will be debited. We have got it by using golden formula. Okay. Capital is debit, credit. Cash is debit, capital is credit. And the explanation will be capital invested by the owner. Capital invested by the owner. I have just written down the explanation why cash is debited and why capital is credited. So you have to give explanation over there. Okay. So on the left side you will have the date, and the middle you have to write the debit credit analysis, and debit is how much money? Debit is how much money? 25,000. 25,000. 25,000, and the credit column you have to write down 25,000 as well. Okay. So here it will be $25,000, and here it will be $25,000 as well. So it is called journal. Okay. It is called this statement is called journal. Have you got it? Okay. Statement is called journal. Okay. So basically what we have done over there, on the basis of the date, we have arranged the transaction by analyzing debit and credit along with proper explanation. So journal is an accounting book where transactions are arranged, okay, are recorded in chronological order, and by analyzing debit and credit along with proper explanation. This record will be called journal. Okay. So journal is an accounting record where transactions are analyzed in terms of debit and credit along with proper explanation. Okay. And all the transactions are arranged in chronological order. Somewhere May 1, May 2, May 3. এভাবে chronology অনুসারে জার্নালগুলা ট্রানজাকশনগুলো রেকর্ড করা হয়। তাহলে হিসাবের যে বইতে ট্রানজাকশনগুলা তারিখের ক্রমানুসারে ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ লেখা হয় তাকে জার্নাল বলে। So journal is an accounting book where transactions are arranged chronologically and by analyzing debit and credit along with proper explanation. Okay, it is called journal. It is called journal. Have you got it, student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's analyze the second transaction. Okay. So can you please tell me the second transaction? The company purchased 7,000 office equipment on credit. So what will be the increase and decrease in the two components? So office equipment increase. And accounts payable increase.
Increased. Accounts payable is a liability. Office equipment is a asset, na? Asset. What is the name of the asset? Yes, sir. What is the name of the asset? Office equipment. Okay. Equipment. Office equipment and liability. What is the name of the liability in this sense? Liability. Accounts payable. Accounts payable will increase. Okay. So if asset increase, it will be debited. Okay. By using golden formula, we know asset increase, it will be debited. Asset decrease, it will be credited. If liability increases, it will be credit. Okay. So we can write May 2. Office equipment debit. Office equipment debit and accounts payable credit. What is already be the explanation for these transactions? Purchase office equipment on account. We have purchased office equipment, purchased office equipment on account. Okay. So by what amount? 7,000. Okay. 7,000. 7,000. And it will be 7,000 as well. Okay. So total debit equals to total credit. Okay. So we are following double entry system. While doing the journal, we do follow double entry system. As because we are analyzing debit and credit along with proper explanation, and we are identifying the increase or decrease by debit and credit. Okay. And total debit, one effect is debit, another effect is credit. Okay. One effect is debit, another effect is credit, and total debit equals to total credit. So that is called double entry system. Double entry. One entry is there, one entry is there. So it's called double entry. And total debit equals to total credit. 7,000 equals to 7,000. So they are saying it. This is called double entry system. So while doing journal, we do follow double entry system. Okay. আমরা জার্নাল করার সময় কি ফলো করি? Yes, sir. We do follow double entry system. Okay. Now transaction 3. Company received 8,000 cash in exchange for service performed. Like cash increase and revenue, service revenue increased. Okay. So cash will be debited and service revenue will be credited. May 3. Cash debit, asset increased, that's why cash debit, service revenue credit. Okay. Perform service on cash. You have to write down the explanation over there. So the debit amount is 8,000. Okay. So total debit equals to will be equal to total credit 8,000. Okay. And then next, so another company paid 850 for month's rent. So what will happen? Cash decrease, cash decrease and credited. Rent increase. Rent increase, na? Rent increase. Expense increase. Rent expense increase. Rent expense increase. Okay. So I have to identify the debit and credit by using formula. So what is the formula? If expense cash decrease.
So Okay, so credited. cash credit. And if expense increase, it will be debited. So rent expense debit, May 4, rent expense debit, and cash will be credit. Okay. So by what amount? 850. 850. 850. কি হয়েছে বিরক্ত লাগে May 5. What has happened? May 5. The owner withdrew 1,000 cash for personal use. What will happen in that case? The cash will decrease. And Cash decrease. So cash will decrease, cash decrease, and drawing increase. So drawing debit, and cash credit. Is not it? So drawing debit, স্যার last একটু দেখা দিচ্ছে drawing debit, cash credit. So 5 drawing debit and cash credit. Okay. So that is the end of the journal. So by what amount? It will be 1,000. 1,000, and there it will be 1,000 as well. But what will be the explanation? Drawings by the cash drawings by the owner for personal use. Cash drawing by the owner for personal use. It is called journal. Okay, it is called journal. Okay. Have you got it, student? Yes, sir. So I think class time is sir. over. You can leave. I'm going to upload it and record it. Okay, no worries. I'm going to stop the recording and you can leave. okay, sir. No bad.